సో ఈరోజు మనం నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం వచ్చేసి సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్. సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం వచ్చేసి ఏంటంటే సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్. సో ఈ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఆమె సామ్సంగ్ కంపెనీలో అడిగారు, రైట్? ఓకే, మీకు ఈ మీకు ఈ ప్రాబ్లం ఎక్స్ప్లెనేషన్ కావాలంటే యూ కెన్ చెక్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్. యూ గైస్ గెట్ ది లింక్. డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇచ్చాను. యారే ప్లేలిస్ట్, యారే ఈజీ ప్రాబ్లం ప్లేలిస్ట్ లింక్ ఇచ్చాను. జస్ట్ చెక్అవుట్ దట్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చెప్పానంటే సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్ కనిపెట్టమంటున్నాడు దీనిలో, రైట్? మనకు ఒక యారే ఇచ్చారు, దానిలో ఆ యారేలో సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్ అనేది కనిపెట్టమంటున్నాడు. ఓకే, ఒక యారే ఇచ్చారు. దిస్ ఇస్ యారే అండ్ ఆ సైజ్ ఆఫ్ ద యారే ఈస్ 5. అండ్ మనం ఇక్కడ ఏంటంటే సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్ దట్ ఈస్ 4 అండ్ సెకండ్ స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్ దట్ ఈస్ 2. ఈ రెండింటిని చేయాలి, రైట్? సరే, ఓకే సార్, మనం సెకండ్ లార్జెస్ట్ సెకండ్ స్మాలెస్ట్ రెండు చేసేద్దాం. ఫస్ట్ నేను ఏం చేస్తానంటే ఇంట్ స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్ రాస్తాను. నేను ఫస్ట్ ఇంట్ స్మాలెస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మై, నేను స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్ని మినిమం మ్యాక్స్. సో ఇక్కడ ఇంట్ స్మాలెస్ట్కి నేను వాల్యూని మోస్ట్ పాసిబుల్ మ్యాక్సిమం వాల్యూని ఇచ్చాను. ఓకేనా? ఇంట్ స్మాలెస్ట్ నేను మోస్ట్ పాసిబుల్ మ్యాక్సిమం వాల్యూకి ఇనిషియలైజ్ చేశాను. ఓకే, నేను ఎట్ ఏ టైం సెకండ్ స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్ని కూడా ఇనిషియలైజ్ చేసేస్తాం. సెకండ్ స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్ కూడా సేమ్ ఇలాగే ఇంట్ ఆఫ్ మ్యాక్స్ ఎలిమెంట్కి ఇనిషియలైజ్ చేశాను. సో ఫర్ ద లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్ ఐ సే లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, సో లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్ని మనం ఇంట్ మినిమం మోస్ట్ పాసిబుల్ మినిమం వాల్యూతో ఇనిషియలైజ్ చేయాలి. ఓకేనా? యాజ్ సేమ్ సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్ని కూడా మనం మోస్ట్ పాసిబుల్ మినిమం వాల్యూతో ఇనిషియలైజ్ చేయాలి. మోస్ట్ పాసిబుల్ మినిమం వాల్యూతో ఇనిషియలైజ్ చేయాలి. ఎస్, మినిమం వాల్యూ. ఓకే, డన్. సో ఓకే, ఇప్పుడేమో మనం ఫస్ట్ లార్జెస్ట్ తర్వాత స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్ కనిపెడతాం. ఫస్ట్ ఏమో లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్ అండ్ స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్ని ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. అది ఎలాగంటే ఒక సింపుల్ లూప్ రాద్దాం, ఫర్ లూప్. ఎందుకంటే వీ షుడ్ ఐటరేట్ ద యారే టు ఫైండ్ ది బోత్ లార్జెస్ట్ అండ్ స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్స్. మనం యారేలో ఐటరేట్ చేసి బోత్ లార్జెస్ట్ అండ్ స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్స్ని కనిపెడతాం. ఓకేనా? ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఐ ఈక్వల్స్ టు 0, 0th ఇండెక్స్ని స్టార్ట్ చేస్తాం అండ్ వీ గో టు ద అప్ టు n, లాస్ట్ ఇండెక్స్ వరకు వెళ్తాం, 0 to n, రైట్? ఓకే, అండ్ ఐ విల్ ఇంక్రిమెంట్. ఐ సే ఫస్ట్ నేను స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఐ సే స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు, నేను మినిమం ఫంక్షన్ యూస్ చేస్తున్నాను, రైట్? మినిమం ఫంక్షన్ ఎందుకు యూస్ చేస్తామంటే సో ఇట్ విల్ గివ్ ది స్మాలెస్ట్ మినిమం వాల్యూ. సో ఇట్ విల్ గివ్ ది స్మాలెస్ట్ వాల్యూ ఇన్ ది యారే. ఓకే, స్మాలెస్ట్ వాల్యూ ఇస్తుంది యారేలో. దెన్ ఐ సే స్మాలెస్ట్ వాల్యూ. సో ఎప్పుడైతే మినిమం ఫంక్షన్లో స్మాలెస్ట్ వాల్యూ అనేది యారే ఎలిమెంట్లో కనిపించిందో దెన్ ఐ సే స్వాప్ చేసేయమంటున్నాను. ఓకేనా? స్మాలెస్ట్ వాల్యూ కన్నా యారే వాల్యూలో ఇంకా స్మాలెస్ట్ నంబర్ ఉంటే నేను ఈ స్మాలెస్ట్ వాల్యూతో స్వాప్ చేసే నంబర్ అని చెప్తున్నాను. ఓకేనా? అంతే. ఇప్పుడు లార్జెస్ట్ కూడా అంతే. లార్జెస్ట్ మాత్రం మ్యాక్స్ వాల్యూ అంటాం, రైట్? లార్జెస్ట్ అంటే మనకు మ్యాక్స్ వాల్యూ కావాలి కదా, రైట్? I say largest, then largest element of array of I. Okay, so ఇక్కడ లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి మనం లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్ని మనం స్వాప్ చేసేస్తాం. ఓకేనా? యా. సో ఇది దీనికోసం. ఇప్పుడు సెకండ్ స్మాలెస్ట్ ఫస్ట్. సో సెకండ్ స్మాలెస్ట్ అండ్ సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్ కోసం రాద్దాం. ఓకేనా? సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్ కోసం దెన్ అగైన్ మనం ఐటరేట్ చేయాలి యారేలో. ఐ ఈక్వల్స్ 0. సో ఫస్ట్ ఇండెక్స్ నుంచి ఐటరేట్ చేయాలి. దెన్ ఐ సే ఐ ఈస్ లెస్ దాన్ n, ఫస్ట్ ఇండెక్స్ నుంచి లాస్ట్ ఇండెక్స్ వరకు ఐటరేట్ చేయాలి, రైట్? ఓకే, దెన్ ఐ సే ఇప్పుడు ఒక కండిషన్ రాద్దాం ఇక్కడ. ఇఫ్ array element is less than second smallest element. ఇఫ్ array element ఇచ్చిన array element అనేది లెస్ దాన్ సెకండ్ స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్ అయినప్పుడు అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇంకొక కండిషన్, అండ్ అది అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు మై స్మాల్ ఎలిమెంట్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే సెకండ్ స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్ అనేది array of I కన్నా
లెస్ దాన్ అయ్యుండి అండ్ ఎట్ ది సేమ్ టైం ఆ సెకండ్ స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్ అనేది నాట్ ఈక్వల్ టు ద స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్ అయినప్పుడు అది నా సెకండ్ స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్ అవుతుంది, రైట్? దెన్ ఇట్ విల్ బికమ్ అవర్ సెకండ్ స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్. దట్ స్పెసిఫిక్ అప్పుడు నేను సెకండ్ స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్ ఆ స్పెసిఫిక్ అరే ఎలిమెంట్ అనేది సెకండ్ స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్ అయిపోతుంది. దెన్ అది సేమ్ కోడ్ రాద్దాం ఫర్ largest element. If array of I is greater than second largest element, right? I say if array of I is greater than second largest element, then and ఇక్కడ కూడా same condition. If and which is not and the element which is not equal to largest element, then it is my, then you can say it is my second largest element. Then that specific element is my second smallest element. So అయిపోయిన తర్వాత we just return the largest first. So then I say return my second largest element first నేను రిటర్న్ చేసుకుని second largest element, then I return my second smallest element, right? Okay, it's done. So okay, let us run this. Okay, it's running. ఓకే, ఇది రన్ అవుతుంది కరెక్ట్గానే. ద కోడ్ ఈస్ కరెక్ట్. ఓకే, ఇప్పుడు అసలు లెట్స్ ట్రై టు టేక్ ఎన్ టెస్ట్ కేస్ తీసుకొని అసలు ఎలా ఇది వర్క్ అవుతుందో చూద్దాం. ఓకే, లెట్ మీ టేక్ అ టెస్ట్ కేస్. సో ఇప్పుడు మనం ఒక టెస్ట్ కేస్ తీసుకుందాం ఇక్కడ. సో ఈ స్పెసిఫిక్ అరేనే టెస్ట్ కేస్గా తీసుకుందాం. ఓకే, నేను కాపీ దిస్. ఓకే, ఇప్పుడు ఇచ్చిన యారేలో ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ మనం ఏం కనిపెడతాం అంటే ఫస్ట్ మనం లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్ కనిపెట్టాలి, రైట్? ఫస్ట్ లార్జెస్ట్ అండ్ స్మాలెస్ట్ అండ్ లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్ కనిపెట్టాలి. సో దీనిలో ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ మనం ఐటరేట్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ యారేలో స్టెప్ 1 ఐటరేషన్లో మనం స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్ కనిపెట్టాలి. స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్ ఏంటి ఇక్కడ? సో యారే మొత్తంలో మనం ఐటరేట్ చేసినప్పుడు మనకి స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్ వస్తుంది, దట్ ఈస్ ఓకే. యారేలో ఐటరేట్ చేసినప్పుడు మనం మినిమం ఫంక్షన్ యూస్ చేసుకుని ఐటరేట్ చేసినప్పుడు మనకి స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్ వాల్యూ వస్తుంది, దట్ ఈస్ 1. అండ్ మనకి లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్ వాల్యూ వస్తుంది, దట్ ఈస్ 5, రైట్? సో ఒక్కసారి మనం ఈ యారేని సార్ట్ చేసినప్పుడు దెన్ లాస్ట్ ఈ యారే అనేది సార్టెడ్ ఆర్డర్లోనే ఉంది కదా, రైట్? 1 2 3 4 5. సో దిస్ యారే ఈజ్ ఇన్ సార్టెడ్ ఆర్డర్. సో ద లాస్ట్ ఎలిమెంట్ దట్ ఈస్ n-1 ఇండెక్స్. n-1 ఇండెక్స్ అంటే లాస్ట్ ఎలిమెంట్, దట్ ఈస్ n-1 అంటే లాస్ట్ ఎలిమెంట్, దట్ ఈస్ 5, రైట్? 5 is our largest element and the first number that is here is our smallest element. So I hope you guys know this. Next one, let's try to take some edge cases. So edge case తీసుకుందాం. edge case. సో ఓకే, సో ఇక్కడ మనం బిఫోర్ గోయింగ్ టు ది ఎడ్జ్ కేస్ ఇక్కడ మనం స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్ లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్ కనిపెట్టాం, రైట్? ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. ఇప్పుడు సెకండ్ స్మాలెస్ట్ అంటే సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. దానికోసం ఏంటంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ సెకండ్ స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్ కనిపెడతాం, రైట్? ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం సెకండ్ స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్కి. ఫస్ట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఫస్ట్ కండిషన్లో ఏమొచ్చాం మనం? యారే ఎలిమెంట్. ఇక్కడ యారే ఎలిమెంట్ ఏంటి? ఫస్ట్ 1, రైట్? స్టెప్ 1 ఐటరేషన్లో ఏం జరుగుతుందంటే స్టెప్ 1 ఐటరేషన్ 1 యారే ఎలిమెంట్ 1, రైట్? యారే ఎలిమెంట్ 1 ఈజ్ కంపేర్డ్ విత్ the next second smallest element. Second smallest element ఏంటి? most possible maximum value. It is most possible maximum value కాబట్టి most possible maximum value I say int of max. So int of max కాబట్టి then I say smallest element is. And second ఇంకొక కండిషన్ గురించి మనం, what is that condition? I say హియర్ ఇక్కడ ఇంకొక కండిషన్ ఉంది, దట్ ఈస్ యారే ఎలిమెంట్ అనేది స్మాలెస్ట్కి ఈక్వల్ అవ్వకూడదు, అప్పుడే అది సెకండ్ స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్ అవుతుంది. బట్ ఇక్కడ స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్ అనేది 1, రైట్? సో దిస్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు బి 1 ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు బి మై సెకండ్ స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్ కాదు, రైట్? సో ఇప్పుడు సెకండ్ స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్ ఈస్ స్టిల్ మై ఇంటీజర్ ఆఫ్ max value. ఇప్పుడు స్టెప్ 2 ఐటరేషన్లో ఏం జరుగుతుందంటే నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ దట్ ఈస్ 2, రైట్? యారే ఎలిమెంట్ దట్ ఈస్ 2 విచ్ ఇస్ కంపేర్డ్ విత్ ది సేమ్ విత్ ది మోస్ట్ పాసిబుల్ మ్యాక్సిమం వాల్యూతో కంపేర్ అవుతుంది. అండ్ విచ్ ఈస్ నాట్ గ్రేటర్ అండ్ విచ్ ఈస్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు 2 ఈస్ నాట్ ఈక్వల్ టు. So 2 is not equals to 1, right? 2 is not equals to 1. Then I can say
So 2 is not equal to 1. Next మనం సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్, రైట్? సో సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్స్ కోసం రాస్తాను. అండ్ స్టెప్ 1 ఐటరేషన్లో ఏం జరుగుతుందంటే ఆన్ స్టెప్ 1 ఐటరేషన్ ద మోస్ట్ సో ఫస్ట్ యారే ఎలిమెంట్ ఏంటి? 1, రైట్? ఫస్ట్ యారే ఎలిమెంట్ దట్ ఈస్ 1. ఫస్ట్ యారే ఎలిమెంట్ ఈస్ కంపేర్డ్ విత్ ది సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్. ఫస్ట్ యారే ఎలిమెంట్ అనేది కంపేర్ అవుతుంది సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్. సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్ ఏంటి? మోస్ట్ పాసిబుల్ in maximum value, right? Most possible minimum value. అండ్ ఇంకో కండిషన్ ఉంది ఇక్కడ. అండ్ యారే ఎలిమెంట్ అనేది లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్కి ఈక్వల్ కాకూడదు. ఇక్కడ లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్ ఏంటి? 5. ఓకే, 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5. 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5? నో, 1 ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 5. 1 ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 5, రైట్? 1 ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 5. ఇప్పుడు మన సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1, రైట్? ఇప్పుడు మన సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్ ఏంటి? 1. అండ్ స్టెప్ 2 ఐటరేషన్లో ఏం జరుగుతుందంటే స్టెప్ 2 ఐటరేషన్లో ఇప్పుడు మన సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్ అనేది 2. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ దాంతో కంపేర్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ యారే ఎలిమెంట్ ఏంటి? ఓకే, ఇప్పుడు ఈ టెస్ట్ కేస్ కూడా అయిపోయింది. సో దిస్ ఈజ్ అవర్ టెస్ట్ కేస్. ఒకవేళ యారే అనేది ఎంటీ యారే ఇచ్చినప్పుడు మనం మినిమం అని రిటర్న్ చేస్తాం. ఓకే, ఇంకొక టెస్ట్ కేస్ తీసుకుందాం. వాట్ ఇఫ్ మనకిచ్చిన యారేలో అన్ని సేమ్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి, 10, సో అలాంటప్పుడు మన సెకండ్ లార్జెస్ట్ అండ్ సెకండ్ స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్స్ అనేవి రెండు సేమ్ వస్తాయి. 10, రెండు సేమ్ అనమాట. సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్ కూడా 10, సెకండ్ స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్ కూడా 10. సో ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూకి మనం ఇంగ్లీష్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి, తెలుగులో కాదు. సో ఇంగ్లీష్లో ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలో చెప్తానండి. చాలా ఈజీగా మనం ప్రతి ఒక్క స్పెసిఫిక్ లైన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. ఇక్కడ మనం ఏం రాసాం? ఫస్ట్ యూ షుడ్ సే I have initialized my smallest and second smallest element with the most possible maximum values, and I have also initialized my largest and second largest element with the most possible minimum values. Then I write a loop to find out my largest element and the smallest element. I write a loop to iterate the array to find out my smallest and largest element. And I have write another loop to find out my second smallest and second largest element. In this I have write the condition that is ఇప్పుడు మీరు ఐటరేట్ ప్రతి ఒక్క స్టెప్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. సెకండ్ స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్ ఎలా కనిపెట్టాం? సో ఇన్ సెకండ్ స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్ ఇన్ స్టెప్ 1 iteration, my array element that is 1 which is compared with the second smallest element which is the most possible maximum element. And once it compared with the most possible maximum element, then I compare my second condition that is then I compare my second condition that is array element that is 1 is not equals to the smallest element, because my smallest element here is 1 and which is equal to the 1. So I didn't take my second largest element, the second smallest element, because my second smallest element is because 1 is the smallest element, so I can't take this as my second largest element, right? In step 2 iteration, I've go to the second array element that is 2, and I compare my second largest element with the most possible maximum element that is second smallest element. And here the array element 2 is not equals to the smallest element that is 1, then this is my second smallest element. Then I just return my second smallest element. Ante la explain cheyali. Next condition I have find out the second largest index. Here in step 1 iteration, 1 is my the first array element that is 1. The first array element that is 1 is compared with the most possible minimum values. So since the 1 is greater than the most possible minimum, and I have checked another condition that is 1 is not equals to 5, then I initialize my second largest as 1, because 1 is greater than the most possible minimum values.
right? And in step 2 iteration, my array element that is 2, which is compared with the my second largest element. Here the second largest element is modified to 1. Here the my second largest element compared with the 1, and here 2 is not equals to 5. 2 is not equals to the largest 2 is not equals to the largest element, that is 5. Then I updated my element, second largest element, to 2. In step iteration, my array element was 3, and I just compare it with my second largest element 2. So which is 3 is not equals to 5. Then my second largest element will become 3. And step 4 iteration, the 4 is my array element, 3 is my second largest element, which is compared with the largest value, that is 5, and 4 is not equals to 5. Then second largest element will be 4. And step 5 iteration, I've compared my fifth element with 5 with my 4. So 5 is not compared by, here the array element, that is 5, is greater than my second largest element. So the second condition, that the 5 is also greater than the 5 is also greater than the largest element, that is 5. So I didn't consider this 5 as my second largest element, so I return this second largest element 4 as my second largest element. ఇలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి ప్రతి ఒక్క ఎడ్జ్ కేస్ని, ప్రతి ఒక్క టెస్ట్ కేస్ని స్టెప్ ప్రతి ఒక్క స్టెప్లో ఐటరేషన్ చేస్తున్నాను. ఈ వాల్యూ వచ్చింది, ఈ వాల్యూ వచ్చింది, నేను ఇలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ఎడ్జ్ కేస్లో వాట్ ఇఫ్ the array that was given is empty, then I write a condition. If array is given empty, then I display my output as array. The given array is empty, and I return the array with the most possible minimum value. And what if the array contains all of the same elements? And the test case 2, in the edge case 2, what if the array given with all of the same elements? Then I say second largest and my second smallest element will be the same values, that is 10 and 10. If the array contains all of the same values, then my second largest and second smallest element will be 10 and 10. Thank you.